δούμε την ταινία «Γιάφα, ο μηχανισμός του πορτοκαλιού» του σκηνοθέτη Eyal Sivan. Ο σκηνοθέτης δεν είναι μαζί μας τώρα, θα είναι μαζί μας όμως μετά την ταινία για τις δικές σας ερωτήσεις και κάποια συζήτηση που μπορεί να προκύψει. Ladies and gentlemen, welcome to the 13th International Thessaloniki Documentary Festival, Images of the 21st Century. Today we're watching the documentary film Jafa, the Orange's Clockwork. The director, Eyal Sivan, will be with us after the end of the movie for your questions. Enjoy the screening. Hope you enjoyed the movie. Ελπίζω να σας άρεσε η ταινία. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον σκηνοθέτη, τον κύριο Eyal Sivan, που είναι έτοιμος για τις δικές σας απορίες, ερωτήσεις και συζήτηση. We have the pleasure to have the director with us, Mr. Eyal Sivan. He's here to answer to your questions. Mr. Sivan, would you like to say anything before we start? I said all what I have to say. Τα είπα όλα μέσα στην ταινία. But I'm ready to answer any question. Δικές σας ερωτήσεις? Any questions? Συγγνώμη, το μικρόφωνο. Θα ήθελα να αναφερθεί ο σκηνοθέτης στο αρχαιακό υλικό και πώς τις πηγές του και πώς δούλεψαν αυτό, γιατί είναι εκπληκτική δουλειά του με το αρχαιακό υλικό. I would like you to comment on your archive and your sources and the way you worked with it, because it is an excellent job. Thank you. In fact, I have to thank to many researchers that worked for 3 years around the world to find the material. You want me to continue? Oh, okay. Just some short sentences. And in fact, as I said, I had a group of researchers that were working in different countries, in Britain, in the United States, in France, in the Arab world, and obviously in Israel. The big problem was to find the images where the orange appears. It doesn't mean that there are no images. On the contrary, there are lots of images. The problem in the archives is the way that they are classifying the material. It's not because there is an orange in the material that it's written in the catalog orange. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχήν θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες μου, ερευνητές, οι οποίοι δούλεψαν για 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερα, έχω μια ομάδα ερευνητών, οι οποίοι δούλεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, τον Αραβικό κόσμο και φυσικά το Ισραήλ. Το βασικό πρόβλημα ήταν η ταξινόμηση των φωτογραφιών με τα πορτοκάλια. Φυσικά υπάρχουν πολλές φωτογραφίες με πορτοκάλια, αλλά το πρόβλημα ήταν στο πώς ήταν ταξινομημένες στα συγκεκριμένα αρχεία τα οποία έπρεπε να ψάξουμε. And the thing is that I worked with the archive in 3 different periods. I mean, there was the first period, which was the preparation for the film, on the moment of writing the script and the concept. This was the first research. And then before the shooting, I built up my own archive. I had my own archive that I was editing or pre-editing and then showing it to the people. All the interviews are based on the archive themselves. I mean, of course, those that you see on the screen that I'm projecting, but also the images that I was giving to people. I was not really asking questions. I was giving images to the people, and they were reacting to the images. And then following the shooting, during the post-production, I mean during the editing, basically, I relaunched kind of a research in the archive for what I needed for the edit. Όπως σας είπα, δούλεψα αρχαιακά σε 3 περιόδους. Πρώτα στην προετοιμασία της ταινίας, όπου είδα τι πραγματικά χρειαζόμουν, και μετά με ένα προσωπικό δικό μου αρχείο που δημιούργησα πριν ακριβώς γυρίσουμε την ταινία. Φυσικά όλες αυτές οι συνεντεύξεις που είδατε προέρχονται από τα αρχεία, αλλά δεν έδωσα ποτέ ερωτήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους από τους οποίους ήθελα να πάρω συνέντευξη. Τους έδινα απλά φωτογραφίες και περίμενα να δω την αντίδρασή τους σε αυτές.
Μετά λοιπόν στο μοντάζ της ταινίας, αφού γυρίσαμε την ταινία και κάναμε το μοντάζ, επανήλθα και επέστρεψα, με συγχωρείτε, σε παλιά αρχεία για να δω το υλικό. Questions? Το μικρόφωνο. Είναι δύσκολο να εκφράσω το βαθμό της ευγνωμοσύνης που νιώθω για την ταινία που είδα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στο Τελαβίβ και στη Γιάφα. Έχοντας επισκεφτεί όλες τις γύρω χώρες, αποφάσισα να επισκεφτώ και το Τελαβίβ. Ενθουσιάστηκα με το Τελαβίβ. Είναι, αν διαλέξω λέξεις από την ταινία που είδαμε, είναι το αριστερό Τελαβίβ, το ανοιχτό, το φωτεινό Τελαβίβ. Είναι μια πόλη που μπορεί να ενθουσιάσει τον επισκέπτη. Ταυτόχρονα με είχε πιάσει μια κατάθλιψη παρά το ενθουσιαστικό περιβάλλον, διότι ήταν σαφές ότι απουσίαζε ένα κομμάτι ιστορίας. Αυτό το κομμάτι μου συμπληρώθηκε σήμερα. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι αν αυτή η ταινία θα προβληθεί στο Ισραήλ και τι αντιδράσεις περιμένει ο σκηνοθέτης. First of all, I would like to express my gratitude for this film, and I have to say that last week I visited Israel, I visited Tel Aviv and Jafa. And if I use some words from the film, I could describe Tel Aviv as actually left open and very luminous. But apart from this joy, at the same time, I felt depressed because I felt that there was a part of history that was missing. Well, this part was completed today by watching this film. What I want to ask is whether this film is going to be screened in Israel, and what are the reactions that you expect from that? Well, in fact, the film was already screened. The film is from last year, and the first screening was in Jafa, in the Amsterdam Film Festival, but there was immediately a screening in Tel Aviv. We had a few screenings in Israel. And it was broadcast on cable TV, documentary cable channel in Israel. Η ταινία έχει ήδη παιχτεί στο Ισραήλ, είναι ταινία περσινή. Η πρώτη προβολή έγινε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Άμστερνταμ και αμέσως μετά προβλήθηκε και στο Τελ Αβίβ. Και ταυτόχρονα μεταδόθηκε και από ένα καλωδιακό κανάλι με ντοκιμαντέρ στο Ισραήλ. About the question of the reaction, this is always a tricky and a complicated question. It's like if I will go back to Tel Aviv and somebody will ask me, so what was the reaction in Thessaloniki? You know, it's complicated to answer. But the disadvantage of being an old filmmaker is that you're attended already. So there was a big preparation by the Israeli press and by the ones that are my less friends, in order not to qualify them as enemies, that prepared the terrain in order to avoid the spectator, to let them to get their own judgment. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο, την ερώτησή σας, τις αντιδράσεις που περιμέναμε, πρέπει να πω ότι είναι μια λίγο περίεργη και αρκετά μπερδεμένη ερώτηση, γιατί το ίδιο θα νιώσαμε να ρωτήσουμε στο Ισραήλ πώς ήταν οι αντιδράσεις για την ταινία στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα μειονέκτημα του να είσαι ένας παλιός σκηνοθέτης και αυτό είναι η αναγνωρισιμότητα, διότι ήδη ο τύπος προετοιμάζει το έδαφος και ήδη και φίλοι μου έχουν ήδη μιλήσει γι' αυτό, οπότε ο κόσμος περίπου ξέρει τι να περιμένει για να προλάβουν τις αντιδράσεις. But if I have to summarize the reactions, I would say that the Israeli reactions were kind of a surprise, discovering something that most of the Israelis, the Israeli Jews, don't know, and because of the fantastic efforts that were done for many years to erase the history. And on the side of the Palestinians, it was, of course, because the film was shown, of course,
in the occupied territories and to the Palestinians, citizens of Israel, it was this very hard feeling of seeing what disappeared, what was destroyed. And if I have to think about a common reaction, it was the reaction of a missed opportunity. Αν μπορούσα να πω πολύ περιληπτικά ποιες ήταν οι αντιδράσεις, θα έλεγα ότι από την πλευρά του Ισραήλ, από την πλευρά των Ισραηλιτών Εβραίων, υπήρξε έκπληξη. Γιατί γνώρισαν κάτι για το οποίο δεν γνώριζαν, έμαθαν κάτι για το οποίο δεν γνώριζαν τίποτα. Από την πλευρά των Παλαιστινίων, γιατί φυσικά πολλά από τα γυρίσματα έγιναν στα κατεχόμενα εδάφη, θα έλεγα ότι είναι απλά δύσκολα συναισθήματα, βαριά συναισθήματα για όλα αυτά τα οποία καταστράφηκαν, για αυτά τα οποία χάθηκαν. Και σαν κάτι κοινό, σαν ένα κοινό συναίσθημα, θα έλεγα ότι είναι ουσιαστικά αυτή η χαμένη μνήμη και από τις δύο πλευρές. It's very interesting that this movie is shown in Thessaloniki, a city which also had its past, forgotten or forged. This time at the detriment of Jews, and maybe that's there's a clue there as to the common purpose of the future of Mediterranean people. Like, let's not erase our history. What I want to ask you is the symbology of the images, the imagery, seeing the colonists on top of trees and stuff. Hark back to Leni Riefenstahl and even imagery from North Korea, the same agricultural triumph. Did you trace the commonalities there, between North Korea and Stalinist Russia? Was there some sort of, similarity other than what was shown in the movie? Ήθελα να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που γίνεται η προβολή αυτής της ταινίας στην Θεσσαλονίκη, διότι έχει τη γνωστή κοινή ιστορία με τους Εβραίους και απλά να μιλήσω γι' αυτό για το κοινό μέλλον των λαών της Μεσογείου. Ας μην σβήσουμε το παρελθόν μας, ας το διατηρήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω για το συμβολισμό μέσα στην ταινία. Κάποια τα οποία οδηγούν, ίσως θυμίζουν Riefenstahl ή ακόμα και εικόνες από την Βόρεια Κορέα. Έγινε επίτηδες, όχι, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Well, you have to remember that the Zionist photographers, lots of them studied in Russia or come from Russia and Germany. So it's not kind of a simple adaptation. It's even kind of a European export. All Zionism, it's a European movement, a colonial European movement that comes to Palestine. So of course that the imagery, which is the socialist realism of the 30s and of course of the 40s, was part of the imagery of Zionism. I mean, it's a continuation. It's not just kind of an imitation. It's a genuine continuation of the European imagery. Yeah. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί σχεδιαστές και πολλοί φωτογράφοι σπούδασαν στην Ρωσία και ο σιωνισμός ουσιαστικά είναι μια ευρωπαϊκή αποικιοκρατία στην Παλαιστίνη. Όλη η εικονογραφία του σιωνισμού λοιπόν προέρχεται από εκεί. Ουσιαστικά είναι ένα πέρασμα της ευρωπαϊκής εικονογραφίας. Κάποιος άλλος? Any other questions? No. Would you like to say anything as closing credits? Closing credits. Thank you.